Novo jogo. Normal. E bora. Vou dar uma olhadinha depois. Eu não conheço esse daí ainda. E tá grátis, cara. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Eu vou dar uma olhadinha, se for legal a gente joga. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. Vai tentar mesmo, Lusca? I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Chamar ele pra gravar um Granny online. Pode crer, velho. Aí já começa com o turno gordão pelado, hein? Already gone. Cara, mas pra mim tá rodando tranquilo aqui, velho. Caralho, que susto, porra. Ai, caralho, porra, mano. Cara, Alan Wake é uma doideira, mano. Eu vou tentar zerar esse aqui, chat, porque, mano... Ué? Ah, eu tenho que subir. Porque, mano, um eu não tanquei, um eu dropei na metade. Cara, a chuva engole o FPS, mano.
vilão é o próprio Alan, então. Caralho. A seita da árvore. Caralho, mano. Tem... Alan Wake 2. Só mandar um zap rapidão, chat importante. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan. E o jogo tá lindo, hein? O jogo tá muito bonito. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Ó lá a lagada que deu quando ela parou o carro, velho. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Convite. Ok. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Tá muito bonito, mano. Só que nesse mato tá rodando a 40 FPS. É foda, mano. Said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot.
Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Ai, mano. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Chat, pra vocês o jogo tá lisinho, né? Vocês não sentem, tipo, a queda de FPS. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Tá, então ela... O bagulho de casos dela mental, né? Ok. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Cara, não vou ficar lendo tudo não, mano. Mó preguiça, na moral. E Alan Wake tem história demais, mano. Eu não vou ficar lendo, não. Cara, uma coisa que eu achei sacanagem só foi os caras não terem dublado esse jogo. Sério, pô, mano, 2023 os caras não dublam o jogo, cara. Porra. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. É, mano, pô, cara, como é que os caras não dublam um jogo desse, velho? Até Nintendo tá dublando o jogo? Nature gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. A florzinha falando em português. Damn. Should have brought an Mano, é sacanagem, né, velho? Os caras deveriam dublar um jogo The only desse. thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me.
here. Can I make it, Mulligan? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ai, caralho. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO. Those are real? You guys hiring? Let's just see this body. Mano, como é que ativa a lanterna? Ah, o E ativa a lanterna. Caralho, eu não sabia, hein, mano. É porque acho que não vai vender tanto, eles não iriam gastar dinheiro com dublagem. É, mano. Ah, mas deveria mesmo assim, velho. Sei lá. Achou, Léo? Mentira. Quando isso? Hoje? E aí? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know. Ih, é o peruzão. Stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Eu tô olhando pro cara, vocês que estão olhando pra bilola aí. A culpa não é minha não, mano. Cena do crime em Cloudon Lake. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Condiz com os assassinatos anteriores? Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Cara, o cara arrancou o coração dele, mano. Chest cut open. Heart removed. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes E aí, four Pato? murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Large amount of blood on the table. The victim died here. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. A VPN tava lagando a tua internet, porra, Pato, mas aí... Desde a semana passada... Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Cara, acho que eu peguei tudo que era pra pegar, não?
Ué, pra depois. Porra, pra depois o caralho. Deixa eu usar aí. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 Caralho, years ago. ele era do FBI. I haven't heard a word about him since. Ah, tá, Pato. Entendi, entendi. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. 13 anos, mano. Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Vamos lá. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls. Agora 13 liberou years aqui, ó. ago. IP achado perto do corpo. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why Mano, him? vocês acham que esse jogo é legal, chat? Sei lá, mano. Profiling. Get into the Tô em subject's dúvida. head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Pessoa desaparecida. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? É, pelo que eu vi, vai, né, mano? Mas será que é legal? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Até ele autorizar. Nightingale came from the lake before his murder. Homicídio ritual. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Up from the lake that's not a lake. It's Caralho. dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Vambora. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Cara, chat, que fome que eu tô. Na moral, tô com muita fome, When cara. you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Opa.
It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. Beleza, The killers knew Lucas. he was here, Sem pressa, ambushed mano. him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. Melhoras aí, mano, na But they were moral. interrupted by those witnesses, the Bookers. Precisar só chamar, velho. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Munição. Cara, chat, eu não vou ficar lendo, não. Sério, mano. Muita preguiça. Vai ter muita leitura esse jogo, velho. É, esse jogo tem tiro, só que eu acho que ele é mais parado do que seria pra ser, né? Ele é muita investigação. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Ali a árvore onde o cara foi de base. O gordão. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Caralho, a página tá se distorcendo. There's a piece of paper on the ground. Melhoras aí, Lucas, na moral, mano. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Cara, que Page of fome. story. Killer left a message. Começou as páginas, né, velho? It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying death. Minha bolacha. Reading Reading the the words. words. Tem que These almoçar, velho. words felt like a message. Message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Mais coisa? A página. A page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Cara, tá bizarro isso aqui. A vítima era um dos seus, o agente especial do FBI, Robert e tal. Ah, isso aqui ela já leu, né? Isso ela já leu. I think he Pegadas, came a from the árvore. lake, but his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body.
Cara, mas ele é terror também, né? Só que eu acho que vai demorar pra começar, mano. Eu fui dar uma olhadinha no jogo. Não tomar muito spoiler, assim, né? Tipo, eu fui pulando só pra ver se o jogo tava legal. Um vídeo de um cara. E, mano, tipo, é mais da metade do jogo jogando com essa policial aqui. Tá ligado? Tem uns trechos com o Alan, mas não são tantos. Vai ter vídeo, Pato. Já tô gravando aqui. Por isso que eu já tô gravando o... Eu tô gravando aqui pro canal de live. E ao mesmo tempo eu tô gravando pro canal de... Pro outro canal que eu vou abrir lá. Eu ainda não sei qual é o nome do canal, tá ligado? E tal, mas eu não tenho pressa, mano. Eu tenho que abrir ele pelo menos até o dia que eu acabar de zerar o jogo, né? E aí eu vou fazer o full game dele e vou postar lá. Eu só não sei se vai ficar muito legal, porque como eu tô jogando aqui assim, tipo, eu fico olhando em volta, às vezes eu paro pra ficar lendo, eu não sei se vai ficar muito legal pra galera que vai ver o full game sem comentário nenhum, né? Porque os caras querem ver gameplay. Então eu vou ficar parando pra ler e tal, e parar do nada no jogo e ficar conversando com vocês. Eu não sei se vai ficar legal pra galera que vai ver o vídeo sem comentário, né? Mas eu vou tentar dar um jeito de cortar essas partes que eu paro pra conversar com vocês e tal. Tentar deixar o melhor jeito possível. Porque, mano, não vai rolar eu zerar o jogo 2 vezes, tá ligado? Será agora em live e depois zerar em off de novo pra gravar sem comentário. Não vai rolar. Eu vou zerar só uma vez e vai ser essa aqui mesmo. I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner. Pra fazer o vídeo pra 2 canais não vai não, Pato. Vai ser basicamente o full game inteiro, é bem tranquilo, tá ligado? O bagulho só é que quando acontece alguma coisa que eu me ligo que eu tenho que cortar, eu tenho o Stream Deck aqui, eu clico nele, ele faz uma anotação num áudio separado, daí eu sei onde eu tenho que cortar, entendeu? Então vai ser tranquilo até. And talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Só que eu disse, eu não sei se vai ficar muito legal pra galera, porque vai ter várias partes que eu vou parar pra ficar comentando com vocês aqui na live e tal, e parando pra ler página. Daí, basicamente, quando eu parar, eu faço uma anotação, e quando eu parar pra ler, eu anoto também. Aí, na hora da edição, eu corto, né, a parte que eu tô lendo, e a parte que eu paro pra comentar, pra conversar com vocês, eu corto também. Aí vai ficar mais dinâmico, né, pra galera que for ver o full game sem comentário. Entendeu? Chat, ideias para o nome do canal de full game, hein? Eu não vou colocar o meu nome, eu quero colocar alguma outra coisa, mano. Eu queria colocar Zerando Games, mas eu vi que já tem. Aí eu tenho que pensar outro nome. I want to walk around for a minute. You know where to find me. E, mano, obrigado, chat, todo mundo que tá na live, tá? Pô, mano, galerinha da hora hoje, mano. Tô muito feliz aí, hein? Obrigado a todos vocês, tá, chat? 12 pessoas, mano. Obrigado demais, velho. Sério mesmo, cara. Aqui no caso, eu só dou uma passadinha por cima. Quem quiser ler na hora, pausa, porque, mano, nem eu não vou ler, velho. Esse bagulho de ficar lendo muito assim é foda. Chat, lembrando que tem live todos os dias, tá? A live sempre começa entre 4 a 5 da tarde, então a galera que quiser acompanhar aí, tamo junto, tá, mano? Muito obrigado. Sempre tem live, só chegar aí e deixar a live aberta pra não perder nada, tá? Pato, isso que é complicado, mano. Eu vou ter que pensar um nome aí ainda. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Pensar um nome ainda. I can't get manuscript page out of my head. Gameplays não, cara. Qual foi, mano? Eu preciso de um nick, chat, que não seja, tipo, o meu nome. Eu quero colocar alguma coisa... Não sei, mano. Não pensei ainda. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town.
Chegamos na cidade, hein? E tá bonito! Eu já tinha chegado até aqui, chat, só que eu tinha pulado tudo pra não tomar spoiler. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. Zero full games, aí é foda, né? Não. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much did you have? Gotta know. Tá muito bonito, hein, cara, aqui. Oh dear. Cute. Let me guess. The FBI. Ah, adivinha. Como é que você adivinhou? It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go... Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is Chat, tá bom o som do jogo com a minha voz, tá bom? Charged with anything, because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing Tá at top, Fulton então Lake show. last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Tá bom. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? Joinha de pai. The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree." Chat, quem puder ajudar com o Primezinho também, né, mano? Já que eu nunca divulgo, eu sempre esqueço. O Primezinho me ajuda bastante, tá? Então quem puder dar o Primezinho ajuda muito, mano. Ajuda nós a pagar as contas aí, né? Terrifying. That's all. Mano, eu tô muito feliz com a presença de vocês, mano, porque a live tá crescendo bastante, então... Obrigado mesmo, tá, chat? Todo mundo que tá acompanhando aí, velho. Todo dia a live tá crescendo bastante nos últimos dias aí. Então, brigadão, mano, sem agradecer, velho. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. É, né? Servinho. Mapa de Brick Falls. A seita da árvore. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back. Qual foi, Pato? Que isso? Finder's keeper is Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Caudolon Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth.
Ó, sombra realista. It doesn't budge. I can't believe that De happened. novo? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Oh, para, hein, Lusca. Eu fui no cinema ver o filme do FNAF ontem, hein? Com a minha namorada. Filme bom pra caralho. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. Não, foi inteira, Pato. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. Caralho. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Caralho, como assim, mano? Mano, que doideira. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. A seita da árvore. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Meta da seita? Opa. Caralho. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Look, see, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some Dungeons guests. and Dragons. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Caralho, né, mano? Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff.
Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Ó, o bigodinho não tá fazendo nada no PC, tá só fingindo que tá trabalhando. Ó, quem mata o café prepara mais. Que matar o café, acho, né? Não sou assistente pessoal. Sir, some patience, please. Outro ali que tá fingindo que tá trabalhando. Caralho, mano, tem um cara ali do lado, velho. Isso, tá. Limpa bonitinho aí, mano. Prenderam, né? Todos dizem a mesma coisa, meu parceiro. I can't get through this. Chat, falando sobre o canal novo lá, mano, o jeito vai ser eu pegar essa gameplay da live mesmo, tá ligado? Sem comentário e postar, porque, mano, não tem como eu zerar o jogo em off de novo depois, tá ligado? Zerar agora e depois em off zerar de novo, mano. Impossível. Oxi. Cara, que é isso, velho? Cara, que é isso, cara? Não, 2 vezes não tem como, mano. Cara. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem. Trailer de PNF. Rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Caralho, escuro pra cacete aqui embaixo, hein, mano. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. It won't open. Por que tá tão escuro aqui, hein, mano? Ninguém liga a luz, não? Okay. Let's take a look at our patient. Ó ele de novo aí. Let's start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? This looks like text. Palavras? A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Caralho, o bagulho escrito no coração dele, mano. Loucura. Time to see what Nightingale's body can tell us. Tadinho do Faustão, qual foi, pato? Que isso? Escrita ritual. Palavras ilegíveis no coração. Peito aberto, algo visível dentro. Think, Saga. Inchaço nas articulações. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Qual foi, Lusca? Qual foi? Qual foi? Ele teve, pato. Foi recente, ele fez a cirurgia.
Chat, me ajudem com o nome do outro canal, hein? Não esqueçam de me ajudar, pelo amor de Deus, mano. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Ué. O cara sumiu. Sheriff? What the hell? Ih, caralho. Me mostre o clique. Ih, caralho, chat. O gordão levantou, velho. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Caralho, mano. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Eu aperto o botão, ele faz clique. He can't see me in the light. Não, muito bem feito mesmo. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Valeu, meu nobre. Falou. Dá essa arma aí. Vanished. Fim do capítulo. Caralho. Já foi um? He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Felipe sumiu, né? vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but Easy, seu Nubia foi easy, mano. Só 2 HS. this was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Será que isso foi por causa Their da purpose. seita? Dá uma exploradinha aqui antes. There's one of the pages on the floor. Ah, um bagulho de cura. Dá pra pegar.
Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Páginas do manuscrito, vamos ver. O gráfico desse jogo tá bem melhor, mano. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Ó. Ah, tá, o vídeo daquele cara vai tomar no cu, velho. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Nunca viu ursão? Cara, acho que foi isso. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Caralho, mano. A mina foi de base. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do that? Me lembra de assistir Sonic X em uma TV de tubo dessas. They're a fine pair. Chat, que fome, velho, que eu tô, mano. My client has been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Pô, não vou com o carro, não? Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't. Cara, tá muito bonito o jogo, I velho. agree. But it's our best lead. Merceda won't roll over on the issues. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Ok. Já estou pensando em dar uma pausa no game agora pra comer, hein? Clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. Opa, olha lá. He was chasing a writer. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books.
Alex, Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. Acorda, Lanzoca. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. O coração. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. Cara, tá muito lindo o jogo, cara. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. Aqui foi onde a gente chegou no começo, né? Voltando pra ver onde ele morreu. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna, and we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Será que... Eu acho que não fica não, Pato. Eu acho que é só com o avançado do game. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs.
The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't nor run through a garbage can. That's all I've got for the moment. Let's get to the murder site, Casey. Cara, tá muito bonito, né, chat? A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Tá ficando mais escuro conforme eu tô descendo, ó, mas eu acho que é script. Caralho, tá muito bonito, chat. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? Ó, fica distorcida, mano, as pegadas dele. O cara vai virar um monstro, quem? O policial que tá junto? The tracks lead into the water. Where'd you go? Ai, caralho! I can feel something. Porra! A presence. Vai tomar no cu. Nightingale isn't far. Porra, velho! Caralho, não tava esperando tomar um susto não, mano. Cara, vai ser engraçado, mano, no full game os caras vendo um tapa no mouse do nada, mano. O boneco dando um 360, né, mano? Cara, eu tô pensando, Pato, em postar no canal do Daniel997, do Daniel9977 Gameplay, tá ligado? Tô pensando em postar naquele canal meu, mano. Sei lá. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. É, eu tô pensando em fazer mesmo, Pato. Eu acho que sim, não sei ainda. Ou tem o canal do Daniel Joga, né? Mas... acho que o Daniel Gameplay se encaixa mais, mano.
Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. É, Pato, ou vai ser no Daniel joga, ou no Daniel gameplay. Mas eu acho que no gameplay fica melhor, mano. Tá ligado? Mas vamos ver, mano. Eu vou pensar ainda. Eu tenho até o dia que eu zerar esse jogo pra pensar. Like a doorway leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? I need to find the witch's hut. Mano, se dá pra equipar a arma, quer dizer que eu vou ter que dar bala aqui, mano. Olha que lindo que tá isso aqui, chat! O jogo é paradão. Cara, esse jogo aqui, ele é mais de investigação, né? Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Think. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. É, o jeito do boneco andar e tal tá parecido com o R2 mesmo, velho. Exciting. This carving looks fresh. Mano. O jogo quer que eu faça muita coisa, mano. Eu tenho que encontrar um fusível, ligar a energia do local e encontrar um witch não sei o que, mano. Nice talking to you too. Pera aí, chat. Mano, eu tenho que encontrar uns bagulho aí, velho. A creepy twig sculpture? Mano, esse símbolo aqui tá em todo lugar, velho.
Rest easy, buddy. Oxi. Oxi. O jogo tá muito bonito, né, Feroz? Tá bonito pra vocês na live aí, chat, o jogo? Mano, eu tô perdido, velho. Cara, eu voltei pra cá de novo, mano. Cara, mas também, porra, eu sigo a pata do gordo aqui e não tem lugar nenhum, cara. Seca pra cá, velho. This is the witch's hut. Ah. Tá de brincadeira com a minha cara. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Mano, olha esse jogo, velho. Olha o som. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted. Chat, pra vocês, não é melhor na live sem o efeito da voz abaixar quando eu falo? Do som do jogo abaixar? Kid's lunchbox? This one looks good. People should really Não é melhor assim, sem o efeito? Não viu diferença? Como é que não? Nice. Sala de save, chat. Caralho. Another page. The image of the witch in the Tem side. diferença, Pato. Como é que não? Saga addressed the witch. Ô, louco. A smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ah, é sim, Pato. Pô, como não? E agora eu tenho que ir pra onde? Siga... Interprete o significado da página. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Eu nem li essa merda, mano. Qual foi, cara? Era essa daqui? Ah, imenso diante da saga. Observando ela e a bruxa, a imagem da bruxa na placa. O coração de não sei do Nightingale, uma massa fria e morta na mão dela. Sua definição de sanidade tinha mudado desde que ela chegou nessa cidade, mas ela acreditava nas páginas, era forçada a isso. Era isso aqui, mano, que foi que eu peguei agora? Saga se dirigiu à bruxa, ela forçou os olhos para ler. A primeira parte da palavra do ritual, a linha borrada no coração. A segunda parte recitada de cor. Não, de cor não, de cor, porra.
Era isso, né? As palavras que ela tinha lido na página. Eu trouxe o coração. Bruxa, me mostra o terror. Saga empurrou o coração pelo buraco na placa. Essa era a chave. A árvore era o limiar. Saga empurrou o coração pelo buraco na placa. Essa era a chave. A árvore era o limiar. Cara, e aí, mano? Empurrou o coração pela placa. Como assim, mano? Ah, aqui, ó. Tem um buraco na placa. Será que é isso? Empurrou o coração pela placa. O que seria o coração agora? Mano. Tá, o que seria o coração, mano? Caralho. Se um cara botasse a cara ali, ia ser da hora mesmo. Mano, às vezes eu penso até que seria melhor eu zerar o jogo mais de uma vez pra gravar em off. Porque, tipo, a primeira vez eu vou ficar muito perdido assim em várias partes, tá ligado? Então, às vezes eu penso, tipo, zero a primeira vez de boa. E aí a segunda vez eu zero em off, tá ligado? Porque a segunda vez eu já vou estar entendendo mais do jogo. E essas partes que eu tô perdido aqui, não vai rolar mais, entendeu? Então, às vezes eu acho até que é melhor eu gravar em off, mano. Tá ligado? Não, mas eu não tenho certeza ainda, Pato. Eu ainda tô pensando em usar essa gameplay aqui mesmo. Mas, pela questão de eu ficar perdido na primeira vez, fica meio ruim pra galera que tá vendo a full gameplay, né? Daí, às vezes, mano, se pá, valia mais a pena eu zerar em off de novo depois, que eu já vou... Vai dar mais trabalho, mas... Tipo, senão essas aqui que eu tô jogando aqui vai ficar com um monte de corte. Relaxa, Lucas. Pô, bem que eu queria fazer também, tá, mano? Não vou te mentir, velho, mas é foda, né? Então, Pato. Talvez eu regrave... Ai, caralho. Talvez eu regrave em off, sabe? Mas eu ainda não sei, mano, porque vai dar muito trabalho. Caralho. Occultist. A monster. Like Nightingale. Mas aí, Pato, qualquer coisa na edição... Tipo, na edição eu vou cortar algumas coisas, tá ligado? Mas pra não ficar com muito corte seguido, dependendo do que acontecer... Eu só, tipo, dou um super corte e vou direto pra onde importa, sabe? Ai... Tenta sorte no balcão. Às vezes, tipo, eu fiquei um tempão aqui, tipo, deu 5 cortes seguidos. Eu só corto, tipo, tudo e vou direto pra onde importa, sabe?
Às vezes dá pra fazer isso, mas ainda não sei, chat. Ainda não sei, vou pensar. Ai, caralho, chat. E agora, mano? Madame, leitura de mão e bola de cristal. Interpretação de sonhos. Não esquece, atualizar código. Uma lógica. Oito. Qual que é a lógica, mano? Treze, 17, 26, 39, 45. Então seria 739 ou 745? 739 e 745. Talvez. 7, 3, 9. Quando o cara é inteligente, não tem muito que possa ser feito, pato. I don't think I'm done here yet. É, pois até o menu, né? Cara, então, pra mim não ficar dando um monte de corte na edição e tal, aí eu vou ver, mano, se eu vou usar essa gameplay aqui mesmo, ou se eu vou zerar de novo em off. Eu tô achando que eu vou dar uma editadinha legal nessa daqui, mano, porque é meio foda eu ficar zerando o jogo de novo. Imagina que eu levo 20 horas pra zerar o game hoje. Tá ligado? A primeira vez. A segunda vez vai demorar menos, mas vai ser tipo 15 horas, mano. Sabe, é muito trampo, muito trampo. O foda é eu ficar perdido todas as vezes assim, mano, que eu não sei pra onde ir, não sei o que fazer. Aí eu fico perdido pra caralho, mano. Mano, puta merda, de novo essa porra de interprete o significado da página, cara. Ah, não, não, eu não quero. Não, 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 cara. Eu só quero ler. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Cara, temos um problema de novo, mano. Eu tô voltando aqui, ó. O jogo não diz o que é pra fazer, pô. Pô, investigue, não sei o que. O caralho, tem que investigar tudo, mano. Aqui é a casinha, ó. Morava a bruxa.
wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A locked box. Is that the cult of É com fluxo, siga as etapas. Lavar as mãos, tirar frango da geladeira, tirar soneca. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Fragmento de manuscrito. But he really hates the movies. Olha, com fragmento eu posso dar upgrade nas armas, mano. Beleza, da hora. Lavar as mãos. Um triângulo pra cima, um triângulo pra baixo. Uma ampulheta e 2 ao contrário. Um triângulo pra cima, um triângulo pra baixo. Uma ampulheta e 2 ao contrário. Um triângulo pra cima. Um triângulo pra cima. Não. Um triângulo pra cima, um triângulo pra baixo. Uma ampulheta e 2 ao contrário. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Não pegue nada se você não for uma das árvores. Don't need to go over all this again. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of Eu acho que foi. Porque eu não fiz essa porra aqui, cara. Cara, eu não sabia que o jogo tinha isso, mano. Tipo, eu não sei... Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Pô, de verdade, mano. É maldade, cara. É sério mesmo, é maldade. É maldade, mano. É maldade. Porra, mano. Como é que o jogo coloca um item e só vai aparecer depois que tu fizer a porra da interligação, cara? Cara, não existe, velho. Pô, eu andei o mapa inteiro, mano. Eu nem pensei em usar essa merda, mano. Esse é o pior, tá ligado? Eu andei o mapa todo na moral. Eu nem pensei em usar o item, cara. Em usar o painelzinho aqui, cara. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Que ódio desse jogo, cara. Chat. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Liberamos. Where is it? The cultist loomed close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Caralho, chat. Engraçado que eu fui lá e não tinha coração nenhum, né? Eu fui lá e não tinha nada, né? O jogo ele libera o coração só quando eu vejo a cartinha. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I
Followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with Ian's flight. I'll find my way back, don't you worry about it. Chat, tá lá. The text on the heart is A clear onda now. que... Legible. Não quero nem ler, mano. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Não, Tefira, de verdade, mano. De verdade, isso daí é sacanagem, não é? Pô, é sério, é sacanagem, mano. De verdade, cara. Porra, mano. Sounds literary. But what does it mean? É sério, mano. É muita palhaçada o bagulho aparecer só porque eu li uma carta, mano. Eu lá, que nem um idiota, olhando o bagulho e nada, não tinha nada. Aí eu magicamente vejo uma carta, aí o coração spawna lá. Tipo assim, tudo bem. O que faria sentido pra mim? Eu estou vendo o coração lá. Eu só não consigo pegar porque eu ainda não sei que é do cara. Então, eu tenho que ler a cartinha pra saber que é o do cara e aí eu pegar. Beleza, tá ligado? Mas agora, pô, o coração nem aparece lá, é foda. Cara, até onde eu sei, não, velho. Mas relaxa, chat. Vai ser só uma hora de corte de... Uma hora de corte de arquivo bruto, nada demais. Aqui o coração da velha, ó. Coração aí, ó. Velha. Engole esse coração aí, sua velha. Não me olha assim, não! Wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. Ô, louco, eu te trouxe o coração, me mostra o terror. Caralho, chat! Caralho. Caralho, literalmente. Caralho, chat. 2 FPS, mano. Vambora. Que doideira, mano. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Derrote Nightingale. Por que derrote Nightingale é um boss? Casey, do you read me? Logan? Mom, help! Logan! Where are you? What the fuck was that? Cara, que voz Logan's back. bizarra foi essa. Chat, que voz bizarra foi essa, mano? What was that? Eu voltei. Did I get turned around? No, this is real. This place is looping. Like a nightmare. O escritor...
Essa daqui é Nightingale entra no lago. O escritor entrou no lago, expulsou a presença obscura, possuídos ainda se escondiam no bosque, lugar obscuro. Recuou, a corrente puxou de volta aqueles com uma escuridão interior para o lago. Nightingale estava lá. Onde é que eu tava? Aqui, ó. Estava lá. Alguém deles, a presença obscura, Jäger o levará. A bruxa tinha roubado seu coração. Eles afundaram sob as ondas, no lugar obscuro, perambulando nas sombras, murmurando para si mesmos. Está escuro, estou perdido, onde estou? Quem sou eu? Não consigo me lembrar. Está frio. Que é? Chalés de luxo para lugar em Brick Falls. Quem disse isso? Está me ouvindo? Precisa de ajuda? Por favor, pare com isso. O que eu fiz? Você precisa de desenterrar. Suas formas de se transformar... Suas formas se transformaram. Ecos dos sonhos do escritor. Aparecendo. Sumindo. A história seguinte e a história depois dessa. Escritor voltava a escrever. Outro puzzle? Teu cu, velho. Mano, aquilo lá não foi nem puzzle, chat. Caralho. Aquilo lá não foi nem puzzle, mano. Aquilo lá foi baixaria. Chat, olha esse lugar. He's here. Nightingale. Página do manuscrito. Ele esteve à caça do escritor desde sempre. Do escritor que desprezava Hemingway, não sei o que lá. Vou te pegar, vou te encontrar, vou fazer você pagar. Se você meteu em uma... Caralho, isso que eu li errado. Você se meteu em uma encrenca. Ele desceu para os túneis da cidade escura, para o oceano da escuridão. Próxima parada, estação Caldeira Street. Uma presença ressoou, não era um trem. Sombra se mexeu na plataforma. A seta do escritor esperava por ele ali. A seta da palavra. Alguma presença ressoou, não era um trem. Sombras... Não, isso aqui eu já li. Ou não? Já li. Um membro se aproximou. Eu carrego as palavras dele perto do meu peito agora. Você não é bem-vindo no lago até ele autorizar. Ele seria pego, assassinado. Eles o pegariam. Eles não o pegaram. Ele havia renascido do ódio. Ele estava lá, mas tinha ressuscitado. Enviado para encontrar o interruptor do lago que não era o lago. Caralho, aí é foda, né? Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Ô, Pato, tomara, mano, só pra mim passar a minha raiva. Caralho, que lugar doido é esse, velho? Caralho, chat, que doideira, né? Vem puxar. Calma aí, Teferote. Eu vou acabar aqui, meu nome.
morri, velho. Caralho, mano, 1 de HP, tá ligado? Eu nem sabia que a batalha com o bicho era agora e eu não tenho lanterna. Como é que eu vou matar o bicho sem lanterna? Cara, como é que eu vou matar o bicho, tipo, com 2 de lanterna, mano? Tem que dar um jeito. Tu não vai querer ver o terror, não, cara. Fuck! Ah, meu dinheiro! Ah, foda. Ai, vai, anda, 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 anda. Sai de perto, porra. Porra! Ah, que susto, brother. Dá uns cagaço, mano. Ih, ó o homem, chat! Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it.
Olha aí, mano. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. Caralho. 13. Caralho! Caralho! Gostei, mano. Caralho, chat, gostei, velho. Anders, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake.